Hujambo mpenzi mtazamaji, popote ulipo, umewadia wakati wa kukufahamisha taarifa za upeo wa TV47, lakini mwanzo tupate yaliyomo. Mshukiwa wa mauaji ya watoto Masten Wanjala auawa Bungoma. Maafisa wetu wa polisi waliweza kumnasa mshukiwa Ibrahim Rotich, mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop, akamatwa Mombasa. Another thing that happened in Kenya National Hospital, where a doctor was found that he who died by suicide. Na tutakueleza ni kwa nini daktari wako huenda akawa na msongo wa mawazo. Na mtazamaji, karibu sasa tukufahamishe taarifa hizi kwa kina zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Mini Mbesa, wa kwetu wananiita Joash Onsare. Mshukiwa wa mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop anazuiliwa na polisi katika eneo la Changamwe, kaunti ya Mombasa. Mshukiwa huyo Ibrahim Rotich alikamatwa usiku wa kuamkia leo maeneo ya Changamwe. Mariam Mwacharo anatufungulia jamvi la upeo wa TV47. Usiku wa kuamkia leo, polisi katika eneo la Changamwe walimkamata mshukiwa mkuu wa mauaji ya mwanariadha Agnes Rotich akijaribu kutoroka. Jana mwendo wa saa 3 kasorobo katika eneo hili la Changamwe, maafisa wetu wa polisi waliweza kumnasa mshukiwa ambaye anahusishwa na mauaji ya mkimbiaji anaitwa Agnes Jebet Tirop. Mshukiwa huyu jina lake ni Ibrahim Kipkemboi Rotich, ambaye inashukiwa kwamba alitekeleza haya mauaji kule Iten, Keio North, na akaweza kutoroka. Tangu wakati huo amekuwa bioni akiwa amejificha, lakini tuliweza kumnaza katika eneo hili la Changamwe. Kulingana na OCPD wa Changamwe David Matthew, Rotich alikuwa na mwenzake katika gari hili walimonaswa nalo, huku stakabadhi kadhaa zikipatikana ikiwemo baadhi ya vifaa vya marehemu Agnes Tirop. Pia ningependa kuongezea kwamba alikuwa na gari ambayo alikuwa anatumia, na pia tuliweza kumpata akiwa na rafiki yake mmoja. Zaidi ya hayo, pia tuliweza kumnaza, tuliweza kupata simu zake zile alikuwa nazo, na tunashuku ya kwamba simu moja ni ya yule ambaye ni mwenda zake Agnes, na uchunguzi umeweza kuanzishwa na maafisa wetu wa polisi, na mshukiwa ataweza kufikishwa kotini hivi karibuni. Kulingana na habari ambazo tuko nazo, yeye hakuwa amekuja kupiga ripoti yoyote kwa polisi. Ni vile tu alikuwa area ambayo kuna kituo cha polisi chetu ambacho ni kama mita 1 au mita 200 kutoka mahali pale tulimpata. Rotich anasemekana kutekeleza mauaji hayo nyumbani mwa marehemu Agnes Tirop, eneo la Iten, kaunti ya Uasin Gishu. Kukamatwa kwa Ibrahim Rotich ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji ya Agnes Tirop kunatoa mwangaza katika upekuzi wa kina cha mauaji yake, huku uchunguzi rasmi ukianza. Mariam Mwacharo, Runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji, taarifa hizi unazipata mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, Twitter @TV47KE, na vile vile kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke. Hivyo basi zidi kutuma jumbe zako, tutakuwa papa hapa kukutaarifu. Mtazamaji, taarifa nyingine hapa, polisi katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanafunzi wa darasa la 6 mwenye umri wa miaka 14 anayedaiwa kumuua mwenzake kwa ajili ya mlo wa ugali na kunde. Vile vile inaarifiwa mwanafunzi huyo alirejea nyumbani na kupata chakula chake, ugali kwa kunde, kimeliwa na mwenda zake Benjamin Sifuna ambaye ni mtoto wa jirani, jambo lililomkera na kumfuata malishoni anapodaiwa kumuua.
Na mtazamaji, naarifiwa taarifa hii itakujia katika muda usiokuwa mrefu. Mshukiwa mauaji ya zaidi ya watoto 10, Masten Wanjala, ameuawa na wananchi wenye hamaki katika boma la mwanakijiji mmoja asubuhi ya kuamkia leo katika kijiji cha Muhwea, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma. Mike Kagongo na taarifa hiyo. Baada ya kutoroka katika seli za kituo cha polisi cha Jogoo Road jijini Nairobi Jumatano wiki hii, Masten Wanjala mwenye umri wa miaka 24 hatimaye ameuawa na wananchi wenye hamaki baada ya kuonekana mapema asubuhi ya leo. Kwa mujibu wa wakazi waliomuona kabla ya kumvamia, mwenda zake alijaribu kutoroka baada ya kuonekana na mkazi mmoja aliyowafahamisha maafisa wa polisi. Sasa hiyo kata aliniambia mimi nikasimama na sikuwa chapo, nikaangalia, nikaona nikamuita jina Masten. Akakataa. Sasa vile nimuita akapenduka kwa friends. Alafu sasa mimi nikaacha chapo, nikamfuata mbia, akaenda kwa mzee mwenye alikufa hapa, anaenda kama mwenye anakojoa lakini hakojoi. Katoka mbia akakuja tu. Sasa mimi nikafuata tu mbio tu. Sasa penye anafika anaruka tu waya anakuja. Sasa akaingia hapa ndani. Baada ya kuwatoroka barabarani, Masten alifanikiwa kuingia katika boma hili na kuingia kwa nyumba kupitia mpenyo mdogo wa dirisha ambao haukuwa umezibwa kabla ya mama mwenye boma kupiga kamsa kutafuta usaidizi. Tukakimbizana na yeye akakuja kwa nyumba ya mwalimu hapo hivi. Mwalimu mwenyewe hakuwa na hii nyumba, ilikuwa imetengenezwa iko na pafu na joo. Sasa alipitia kwa hiyo ventilation ya nyuma ya pafu, akaruka ndani ya nyumba na akajificha hapo hivyo ndani. Alafu jirani akasema amepitia kwangu hapa, wewe mkue chonjo. Tukaanza kutafuta sasa. Tukaangalia kwa jikoni, tukaangalia kwa kule kwa bafu huko. Alafu nikakumbuka hii bafu yangu madirisha ni wazi. Nikarudi ndani. Nilipofungua tu mlango hivi, alikuwa amekaa hivi. Aliponiona mimi nami nikashtuka, nikaona si ni yeye ndiye namuona kwa TV. Nikakimbia. Yeye naye alikuwa amenifuata. Nikakimbia nikapita kwa mlango kwa sababu nilipoingia nilikuwa nimeacha mlango wa nyuma wazi na nilikuwa nimefunga ya mbele. Nikakimbia nikafika hapo nikaanguka. Nikimpiga nduru jirani huko naye akapiga nduru, ndiye akarudi akaingia ndani na akajifungia. Wakazi eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuangazia swala hilo kwa kina, wakisema ni jambo la kusikitisha kuona ni vipi Masten alisafiri kutoka jijini Nairobi hadi Bungoma bila kuonekana na yeyote. Huyu jamaa kutoka Nairobi afike Bungoma County, alipitia kwenye gari gani? Kwa sababu wananchi nchi hii yote wanajua hiyo sura. Wangemuona kwenye gari angeshikwa. Lazima kuna kitu kilifanyika. Wazazi wa mwenda zake wakiongozwa na babaye Robert Wanjala wakirai serikali kuwasaidia katika shughuli za mazishi ya mwanao baada ya kuuawa. Nimesikia uchungu. Niko na uchungu zaidi. Hata mpaka sasa baridi bado iko tu katika mwili wangu. Roho inatetemeka tu hivi. Hata ilinishinda kuenda tu hata kuangalia yako tu pahali wamemuua. Mpaka sasa hata niliposikia roho yangu ikaniuma. Nikafikiria labda niende huko, nikafika kwa barabara hapa roho na nikawasikia wamemchukua wameenda. Ninajua lazima tuandae maombi kwa boma hili. Hiyo tutakuwa tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu pia, mtu akiwa mhalifu, mtu akitesa watu, Mungu huwa huachilia neema yake itoke kwake na aondolewe miongoni mwa watu. Hata hivyo, naibu kamishna wa Bungoma ya Kati Dorcas Rono amesema maafisa wa ujasusi wamedhibitisha kisa hicho, akiwataka wakazi kuwa watulivu huku uchunguzi ukiendelea. And after also assessing the body and also cleaning the body, so the head of the homicide, seen Mr. Martin Nyakuto, has confirmed that is the Masten Wanjala. Ni maafa ambayo hayakutarajiwa kufanyika, maafisa wa polisi wakianzisha uchunguzi ni vipi Masten alitoroka kutoka Nairobi hadi kufika katika kijiji hichi cha Muhwea, kaunti hii ya Bungoma. Mike Kagongo, TV 47.
Mtazamaji, tubadilishe dira tuangazie masuala mengine. Mwanasheria mkuu Kihara Kariuki amewasilisha notisi mahakamani ya kutaka kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu kuharamisha utoaji wa kadi za huduma namba. Haya yanajiri huku waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i akisema kuwa serikali itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Mwanasheria mkuu Kihara Kariuki amewasilisha notisi mahakamani ya kutaka kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu kuharamisha utoaji wa kadi za huduma namba nchini. Kihara anasema serikali haijaridhishwa na uamuzi wa mahakama kuhusu huduma namba na kwamba itakata rufaa. Aidha, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i akizungumza katika kaunti ya Meru amesema serikali itakata rufaa ya kupinga uamuzi huo. We are going to appeal the decision of the court yesterday on the huduma card and huduma number, because it's unthinkable how we are going to move to the future without integrating our data sets. And then we are going to ask our colleagues across other branches of government who don't understand this. We are available to help them understand what we are trying to do. Kwa mujibu wa Matiang'i, mpango wa huduma namba ulipania kuwasaidia Wakenya kupokea huduma za serikali kwa urahisi. We have data on your PIN at KRA. We have data on your driver's licenses at the NTSA. What we are doing is bringing all that data together so that you are one person, so that you use one card and one number to access services. What is illegal about that? I don't know where some people live. Just go to some countries in the Middle East, the president of Estonia was here the other day, and it's amazing what she told us and what they're able to achieve in terms of technology. We cannot be the only country where you need a handbag to carry your cards. Matiang'i aidha amewakashifu baadhi ya maafisa wa idara ya mahakama wanaotatiza utekelezaji wa miradi ya serikali. People who are opposed to this are the cartels who have made a living out of stealing public funds by coming up with all manner of conflicting systems. Because we believe at some point in the chain of seeking to explain ourselves, someone will be reasonable enough and listen to us and see that what we are doing is good for our country and good for the way we are going to go forward. Jaji wa mahakama kuu Jairus Ngaah siku ya Alhamis aliharamisha huduma namba akisema mpango mzima haukufuata kanuni za sheria. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya huduma namba inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Nisome jumbe zako. Anasema naitwa Dominic Ekamais, anasema inapaswa kuigwa ukomavu wa siasa ya Eldoret kumpokea Raila na kule Kisumu. Mtazamaji, ndo maoni yake. Mwingine anaitwa Franco anasema Thika MKU watching, asante sana. Mwingine hapa anaitwa James Ignatius anasema Kisumu tuned as usual, asante sana kwa kuwa watazamaji wema tuzidi kukutaarifu. Hivi sasa nakimbia mapumzikoni, nikirejea nitakuwa nakufahamisha zaidi. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC Nighting with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m. Undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister? Give me your sister. I show you how these things are done. So you go release and be like, ah. No, I'm just
men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women you can't deal with. Is there really a formula for dating and marriage? Some men are procreational, some men are recreational. Every Wednesday on TV47, the Men's Conference brings you a cocktail of top-notch advice to breed alpha males for alpha females in the society. Tunaweza tumia hii tenje tutesiwe do. Mimi naitwa Ben. Mimi ndo rafiki ya babako. Tumeleta dozi zako usimize mtoto. And now we have to deal with a drug addict. Yaani ulio mzai wako. I had to. Sema! Dozi zangu ziko wapi? Ben! Tuisheni Uganda. Na mtazamaji, karibu nizidi kukutaarifu, na sasa moja kwa moja tuangazie makala ambao tumekuwa tukikuandalia. Tarehe 12 mwezi Juni, daktari mmoja alijitia kitanzi katika eneo la kuegesha magari katika hospitali kuu ya Kenyatta. Miezi michache baadaye, tarehe 20 mwezi Septemba, daktari mwingine katika kaunti ya Nakuru anadaiwa kuwaua watoto wake wawili wenye umri wa miaka 3 na 5 kabla ya kujaribu kujitoa uhai. Katika taarifa hii, mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed anaangazia afya ya daktari wako, huku visa vya msongo wa mawazo kati ya madaktari nchini vikidaiwa kukithiri. Je, daktari wako ni buheri wa afya? I'm Ugandan. I've forgotten that part. I'm proudly Ugandan, you know. Daktari Israel Tukamashaba mwenye umri wa miaka 29 ni mwananchi kutoka taifa jirani la Uganda ambaye alikuja nchini Kenya kujitafutia maisha bora. Safari yake hata hivyo haijakuwa rahisi. Baada ya kumaliza mafunzo ya udaktari katika chuo kikuu cha Kenyatta, Israel hajafanikiwa kupata ajira, akiwa miongoni mwa madaktari 2000 nchini wasio na ajira. I thought it would be like a breeze after school. After internship, because during internship you're taken care of by the government, and they pay you like every month, so it comes in constantly. So you're planning for all this money. It's new to you, and sometimes you might use it well, you might use it badly. It depends on you as an individual. So I got paid by the government for about 12 months or 13 months, right? After that, it was a bit tricky because I had to go get licensed in Uganda, which of course took a lot of money, and then licensed in Kenya, what they call reciprocal registration, right? That took a whole lot of money, right? I think I was even almost broke. Kulingana nayo, ukabila na ufisadi katika hospitali nyingi za county zimepelekea wengi kunyimwa nafasi za ajira. When I worked in this year, there was a bit of this bias. We did an interview, I think it was last year in last year was 2020, right? I think around November, December, right? There was a gap. There was a gap, and they needed doctors. So the idea was to absorb those who had done internship in the county, right? In the county referral hospital, right? So we volunteered for a while. Probably we went up to like about 3 to 5 months. So we had hope that we'd be absorbed by the county. Before the interview, these guys probably had their guys, you get. And then some guys have the audacity to ask you for money. They call you from the public service board. They ask you for probably 100,000. It is wrong, yes, because once it boomerangs on you, it's really sad. Hali yake ya kutokuwa na ajira miaka nenda miaka rudi ikimzamisha katika mzongo wa mawazo. It's really empty. There's a point where I was kind of disgusted with myself. I was like, probably I'm so lazy, or
I'm too complacent. Maybe I don't want to adjust. Because there are friends who kept challenging me, like, you're back in Nairobi, apply here, apply there. So I made a number of applications, but up to no good, right? So that kind of put me down, really. Israel sasa kijikimu kimaisha kufuatia kandarasi za muda, huku akitarajia kupata nafasi bora zaidi ya kazi. Locals, at times you're paid less, right? Or you're not paid at all. At times you're paid less, probably because of probably someone doesn't like you, or you showed up late by 10 minutes, because time management is a big deal for them. Then sometimes they may get someone else, and then you fall out of favor, right? And then that you start getting a drought of jobs. Katika hospitali kibinafsi ya MP Shah, Daktari Tendo Ongas mwenye umri wa miaka 28 ananieleza kuwa kazi nyingi hospitalini, vifo vya wagonjwa na hata matatizo ya kifedha ni baadhi ya changamoto inayochangia mzongo wa mawazo kati ya madaktari. La kusikitisha zaidi ikiwa ni kuwa wengi wa madaktari hawana uwezo wa kifedha wa kumudu baadhi ya huduma wanazozitoa wenyewe, ikiwemo matibabu ya magonjwa ya akili. It's easy for me to tell a patient, yeah, don't skip meals, exercise, but I'll be working a 12-hour shift, and in that time I'll eat. I'll have eaten in the morning. So it's easy for us to remove ourselves from the advice we give, and that's the challenge now when it comes to mental health, because there are signs. Again, these things, they rarely just happen. There are telltale signs of what a person is going through, but the support structure is what's lacking in terms of the medical profession, because one is access. Most doctors cannot afford therapy, sad to say. It's not included in packages. It's a separate kind of package. Janga la COVID-19 likiwatwika madaktari mzigo zaidi licha yao kuwa na jukumu nyingi tayari. Tricky in the aspect of my family and relatives. For me as my job, we had a head start in that we had the disease going around the world. So eventually we knew it would land in Kenya at some point. So we had that kind of mental preparation for it. Although nothing really prepares you for the kinds of cases you see, and the severity and the unpredictability of the disease itself. But for me personally, the struggle was family. So am I working, and then how about when I go back home? How do I interact with my siblings? What if I take the disease to them? Nephew, nieces? That was the struggle. So do I have to isolate myself in this period? And in this period you don't know when it's ending. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini KMPDU Daktari Davji Atela akinieleza kuwa ugatuzi wa huduma za afya nchini umegeuka kuwa changamoto kuu kwa madaktari walioko katika sekta ya umma. The devolution of healthcare left doctors in a very crisis situation, rather in a very difficult situation, in the sense that when you look at, for example, I told you just before that when there are delays of salary for 3 months, 4 months, the people who are highly hit with this matter are the doctors and the healthcare workers. Why? Because they're directly under the county governments. So then they do not get all the salaries, but then they're expected to be consistently at work. So that makes them to be forgotten, or makes people expect that they are at the point where they do not need salaries. So that's one thing. Number two is that we look at the way the county is run and the managements in the county systems. When you are working in a stressful environment, you need to have more of buffers so that you do not really come to have that stress within you. But the way the counties have put in place, they have put more administrative roles in a way that they don't look at the human side of the healthcare workers. Yes, and their welfare. Kulingana naye, visa vya madaktari kujitia kitanzi ni kati ya dalili zinazoonyesha hali ngumu ya kazi wanayokabiliana nayo kila siku. The doctor was working in a private facility. I mean, the doctor was known to me one-to-one, and in fact, he delivered my third born. So he's somebody I know, and I know the character. He was very calm and a good person, and a person of great personality. But then, we say the pandemic
is not only for the others in the society, it's also for the doctors. He has a private hospital that he's trying to run, and things are not adding up to him just like any other person. So then he needed an environment to debrief, to discuss the matters, to the mental care, just like any person in the society. Another thing that happened in Kenya National Hospital, where a doctor was found that he who died by suicide at the parking lot. One thing that we learned that there was frustration from the university, there was frustrations from the work environment that he was in at the hospital. This doctor was working, slaving day and night, and at the same time looking for fee from private hospitals. So there was no time he was being deprived sleep and everything. So the environment was creating more of the pressure for them to commit suicides. Psychiatry services. Judy Kamau, daktari wa afya na magonjwa ya akili, anasema kuwa wengi wa wagonjwa wanaowaona kila siku ni madaktari au watu wanaotoa huduma za afya. I can say I've treated colleagues with a broad spectrum of various disorders. I have looked after depressed colleagues. I have looked after colleagues who've had psychotic breaks. I've looked after colleagues who've had alcohol use problems. I've looked after very anxious colleagues. During the COVID pandemic, a lot of anxiety came up, so I've looked after colleagues who've been anxious or distressed due to COVID itself. Yeah, either they are in recovery themselves or their family member has had COVID. So I've looked after colleagues who've had various types of mental health problems. Hata hivyo, Judy anasema kuwa madaktari wengi hawako tayari kutafuta msaada wanapolemewa na msongo wa mawazo. They might be more resistant to presenting because sometimes they say ganga afai hata kujiganga, or they first will try and really think, do I really have that problem? Maybe I don't have that problem. So before they get there, sometimes it might take slightly longer because they'll have tried to explore various avenues, diagnose, differentially diagnose, rule out, agree with themselves, and finally come. So that would be the difference, that they may, by the time they are coming in, it will take a lot of hesitancy. Na licha baadhi ya waajiri kuwapa wafanyikazi wao bima ya afya inayohusisha matibabu ya magonjwa ya akili, hili ni jambo geni kwa maeneo mengi ya kazi. If you don't have particular specialists on board, then you would be able to create linkages or try and find out where can my employee go and get help. Yeah. So yes, it would be easier if you have the psych services on site, but linkages are there. You can have a linkage with Chiromo Hospital Group, or linkages to MP Shah Hospital, or linkages to various places, Amani Counseling Center as a facility. Yeah, so those are things that various employers can also make. Yeah, and that's not just even to doctors only, even to various cadres of staff. KMPDU sasa imebuni kamati ya kukabiliana na visa vya msongo wa mawazo kati ya wanachama wao. Hata hivyo, muungano huu unasema kuwa juhudi zao hazitoshi iwapo serikali haitojiunga katika vita dhidi ya magonjwa ya akili inayowaathiri sio tu madaktari bali pia Wakenya wote kwa jumla. I believe as a union we have an ad hoc committee that offers the counseling to our doctors and safe space where they can talk and relate to the issues pertaining to their welfare. Because these things, as I told you, they range from the social issues, they range from work issues, they range from the personal issues. So we have that space. But at the same time, we are trying to look at, like today, there's a mental health bill in the parliament. There's need the mental health need to be one of the things that is recognized strongly within the Ministry of Health, and a plan to ensure that everybody, all the healthcare workers, have at least a time to be debriefed, people having off, people having leave. So the welfare is really looked holistically. Not just like machines who need to be at work, who are not expected to have emotions when they lose patients, who are not expected to really complain or agitate when there are no equipment or there are no drugs for the healthcare for the patients. But then it needs to be treated holistically. You need to be handled just like a fellow human beings when issues arise within the hospital setups.
Kulingana na kamati ya kupambana na magonjwa ya akili nchini, mmoja kati ya watu 4 wanaopata huduma za afya nchini ana ugonjwa wa akili. Wataalamu sasa wakisisitizia serikali kutaja magonjwa ya akili kama janga la kitaifa. Zainab Mohamed, T47. Na mtazamaji, makala hayo yanatupeleka kwenye mapumziko mafupi, tukirejea tukufahamisha zaidi. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC 19 with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m. Undertaking husband duties on a boyfriend tender. Guys, with bromance, do you share your woman with the bro? Have a sister? Give me your sister. I show you how these things are done. So you go release and be like, Men supporting each other, not only financially, but also socially. Don't mingle with women you can't deal with. Is there really a formula for dating and marriage? Some men are procreational, some men are recreational. Every Wednesday on TV47, the Men's Conference brings you a cocktail of top-notch advice. Na karibu mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Sasa tuangazie masuala ya kisiasa. Naibu wa Rais William Ruto leo amepeleka kampeni zake katika kaunti ya Kwale, huku akimsuta Raila kwa kuwapa Wakenya ahadi za uongo. Patronila Goren na taarifa hiyo. Akiwahutubia wakazi wa Kwale, Naibu wa Rais William Ruto ameendelea kupigia upatu chama hicho, huku akiwaahidi Wakenya kuwa atashughulikia masuala ya uchumi wa nchi na kazi kwa vijana, huku akiwapiga jeki wafanyabiashara wadogo wadogo. Ili tuanze hapa chini, wale watoto wetu vijana mamilioni wasiokuwa na kazi, wako na certificate, wako na diploma, wengine wako na degree, hawana ajira. Tutaanza na hawa watoto wetu wa taifa la Kenya kwanza, tuwatafutie ajira. Ninyi viongozi mngojee. Na tunasema hivi, kabla hamjabadilisha katiba eti tugawane mamlaka, wacha kwanza tufanye empowerment ya hawa kina mama, mama mboga, yule wa boda boda, yule wa micro, small and medium enterprise. Tumsaidie, tujenge mahali wanaweza kufanya biashara yao vizuri. Tutengeneze sheria ambayo italinda biashara ya kila mtu, na tutengeneze financial ecosystem ambayo itafanya biashara ya kila mtu apate pesa kwa riba ya chini, asisumbuliwe na Shailo, asiwekwe kwa CRB na watu wafuliza, ili kila Mkenya aweze kufanya biashara kwenye mbele kamili. Aidha, Ruto amesisitiza kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiungo muhimu katika kuwapa uongozi Rais Uhuru Kenyatta na kuimarisha umaarufu wa Raila Odinga. Nauliza nyinyi watu wa Kwale, unajua wale wadosi, si unajua mimi hapa nilisukuma bwana Raila Odinga 2007 mpaka akakuwa prime minister. Nilimsaidia. Sijuzi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Leo nimesema nitasaidia mama mboga. Na nitasaidia huyu mwenye hana kazi. Apate kazi. Ninauliza wa Kwale, kuna makosa? Kuna makosa? Niliwasaidia wale wadosi. Nikisema nisaidie huyu mnyonge, kuna makosa? Lakini watu waje kuniita majina wale hao. Siku ile nilikuwa nawasaidia, walikuwa wanasema Ruto ni mtu mzuri sana. Siku ile nilisaidia Raila Odinga, alikuwa anasema Ruto ni mtu mzuri sana. Siku hiyo ingine nimesaidia
kusaidia huyu mnyonge, wanasema Ruto ni mbora, sijui Ruto ni mwizi. Mimi nataka niwaambie wacheni utapeli, my friends. Wamegundua ya kwamba kimeumana, wale wamechanuka na hawawezi kuuziwa kitendawili tena, na TV mnakelala haina maana tena. Hawa watu wanataka maisha yao yaweze mbele. Amani aje watu pale. Tumekubaliana. Ziara ya Ruto ukanda wa Pwani ilianza jana na Ruto anatarajiwa kukamilisha ziara yake eneo hilo siku ya Jumatatu mjini Mombasa. Patronila Goren, runinga TV47, kaunti ya Kwale. Na mtazamaji, kinara wa chama cha ODM Raila Odinga leo amepeleka kampeni zake katika eneo la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, huku akiwarai wakazi kumpigia kura katika uchaguzi mkuu ujao. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Charles Kerecha, Raila amemsuta naibu wa rais William Ruto na sera yake ya hasla, akisema kuwa Ruto anawadaa wa Kenya. Raila ambaye alikutana na wanachama wa ODM kutoka ukanda wa kaskazini mwa bonde la Ufa ametetea ahadi yake ya kuzipa familia zisizojiweza fedha na ajira iwapo atatoa uongozi katika uchaguzi wa mwaka ujao. Right now these people's problem is how to bring that money back here. That's why they are going through the back door, and they mentioned one of the routes that they're using to bring that money back here. Because it is also there. It's also there, it's been taken away. And you don't even know where it was taken from. So you find them running around, unatafuta tu pale ya kufanya rambi. Ati hapa kule shule, peleka school bus. Peleka school bus kwa hii shule. Aidha, Raila amemsuta naibu wa rais William Ruto akimtaka kuweka wazi alivyopata mali yake. In a month, I mentioned yesterday 100 million shillings in Harambee. But then the final salary is 3 million shillings, which I was earning as a prime minister. I know it. So where is these resources? Which companies do you own? Even Safaricom cannot afford that kind of luxury. Huku akitia doa kwa siasa za hasla na kusema kuwa Ruto anawadaa wa Kenya. Yula moja aims to unite the people of Kenya so that we can be able to realize their potential. We can be able to achieve what the founding fathers of our country wanted. The founding fathers of our country wanted, and they said it in our national anthem. God bless this land of ours. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. That is the Kenyan dream. Baadhi ya wenyeji wakionekana kuelezea imani yao na kinara wa ODM Raila Odinga, wakisema kuwa ana suluhu ya matatizo yanayowakumba wa Kenya. Na mimi najua yale yote amesema akipata hii kiti atatekeleza. Mambo yote mlikuwa mnapatiwa, ate mlima imehama ikaenda kwa ate kwa wheelbarrow, ni uongo mtupu. Wewe unataka kusimama governor, lakini mambo yako huko juu sio mzuri, rudi uanzie MCA. Ama wengine wanaambiwa hata hiyo MCA usiombe kwa sababu record yako huko juu sio mzuri. Lakini kwa baba hakuna record. Wewe ni kuongea na wananchi na unaomba kura. Wananchi wakikubali si unakuwa kiongozi. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Uasin Gishu, jina langu ni Charles Kerecha. Mtazamaji, tuelekee kaskazini mashariki, na ni kwamba gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba anasema baadhi ya viongozi eneo hilo wapo mbioni kubuni chama kipya UDM ambacho kitahakikisha kuwa eneo la kaskazini mashariki linasalia pamoja. Elizabeth Mutuku amerejea kutoka kaunti ya Mandera na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Wanasiasa wanavyoendelea kujipanga, nao wakazi wa eneo la kaskazini mashariki pia wanaonekana kujipanga, na mara hii wakipania kuwa na chama chao. Sasa gavana wa Mandera Ali Roba akiweka wazi kuwa yupo mbioni kuunda chama cha United Democratic Movement UDM kwa ushirikiano na watu walio na maono sawa. Terms we are not fielding any presidential candidate, and but we are going to be, with the help of Almighty Allah, a formidable force within the national political scene. At this stage, we are in the process of lobbying and getting the buy-in from many of the northern leaders and region. We haven't even relaunched UDM yet. We are just still in the process of making sure consensus building, everything. By the time we launch, we will be running. Now, as far as coalition building is concerned, we are open for business. So we are open for business. We are not ruling out working with anyone. Roba kadhalika anasema kuwa chama cha UDM hakitakuwa na mgombea yeyote wa urais katika uchaguzi wa mwaka 2022, akisisitiza kuwa lengo kuu ni kuwaleta wananchi wa eneo hilo la kaskazini mashariki pamoja, na pia wataunga mkono yeyote atakayeangazia maslahi yao. And rather than following the euphoria, we want to sit down, find out first what are our own critical issues that we want addressed by the next government. And it should be clear then what are our development priorities that we want supported by the next government. If it's clear to us, then the next question becomes who is best placed to partner with among the candidates that are standing. And at that point, we would have made our decision, we would have analyzed, dissected what each presidential candidate stands for, and we'll be able to make a decision more closely favorable to a given candidate rather than the other one, with reasons. Katika siku za hivi majuzi, ubabe wa kisiasa unaonekana kunukia baina ya viongozi wa eneo hilo, muungano wa upya tayari ukiwa umebuniwa, Gavana Roba akipuuzilia mbali tofauti baina yao. All the leaders are very close from the region. I don't rule out us working very well together, as leaders from the region, united by commonality of our problems and commonality of our opportunities and challenges, and that is the driving force. And anybody who has an idea that will add value, us, theirs, and other leaders, we need to come together to make. We put our own domestic competition at the county level aside. We want to look at how can we tap into the national resources in a more organized manner. And if that is what they represent, and this is what UDM stands for, the partnership is given. Gavana Roba, na ambaye anahudumu katika muhula wake wa pili, anadaiwa kukimezea mate kiti cha useneta wa kaunti ya Mandera baada ya kukamilika kwa hatamu yake. Elizabeth Mutuko, TV47. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba polisi katika kaunti ya Kakamega wanamzuilia mwanafunzi wa darasa la 6 mwenye umri wa miaka 14 anayedaiwa kumuua mwenzake kwa ajili ya mlo wa ugali na kunde. Inaarifiwa mwanafunzi huyo alirejea nyumbani na kupata chakula chake, ugali kwa kunde, kimeliwa na mwenda zake Benjamin Sifuna ambaye ni mtoto wa jirani, jambo lililomkera na kumfuata malishoni anapodaiwa kumuua. Violet na taarifa hiyo. Mwanafunzi huyo wa grade ya 6 mwenye umri wa miaka 17 anadaiwa kukasirika baada ya kurejea nyumbani na kupata chakula chake kimeliwa na mtoto wa jirani wa miaka 7. Derek Masinde anadaiwa kupeleleza alikokuwa ameenda mtoto huyo kabla ya kumpata malishoni na kumhadaa waende kuoga mtoni na baadaye kutekeleza unyama huo. Akasema ni mtoto ako hapo ndani, mtoto Benjamin Sifuna. Mwalimu akamuuliza unaweza mtoa? Akasema naweza mtoa. Alimshika, akamtoa, akamweka pale. Kulingana na Mori na Lawinyi, mamake marehemu, mwanawe aliondoka kwenda malishoni na hakurejea nyumbani kabla ya mwili wake kupatikana katika mto Simakina asubuhi ya leo. Mtoto niliwacha pasiponi kienda kazini, narudi jioni nilitafuta mtoto, sikumpata. Pole kwa imeenda kuchunga ng'ombe. Ni kisa ambacho kimewashangaza wengi, huku mwalimu mkuu wa shule hiyo akiwataka wazazi kuwa watulivu uchunguzi ukiendelea. Sasa wakati wa kumhoji ndipo baadaye akaanza kutacha mambo ya chakula, kwamba mtoto huyu alienda kwao na kula chakula chake ambacho kilikuwa kimehifadhiwa
wakati wake, na alipogundua kwamba ni ile mtoto aliyekula, akawa na hamaki na hasira ya kutaka kulipisha kisasi, na hivyo ndio mambo yakatokea. Alipofika nyumbani akakosa chakula, mwenzake mwingine akamwambia kwamba ni Penja ndiye aliyekula chakula chako, na Penja huyu inajulikana huwa anachunga sehemu fulani ng'ombe, na akachua kwenye atampata, na ndipo akaendelea naye mpaka kwa mto kumfanyia hiyo dhambi, ukali na gunde. Mwili wa mwanafunzi huyo umepelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kakamega, huku wito ukitolewa kwa wazazi kuwapa wana wao ushauri na saha ili kuzuia visa kama hivyo. Kwingineko, wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Munyuki, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega, baada ya mwili wa mwanafunzi wa kike wa darasa la 4 kupatikana ukiwa umetupwa kwenye mtaro wa maji taka kando ya barabara asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo ndio tumepata ripoti ya kwamba mtoto ameuliwa hii sehemu za Munyuki, na imekuwa ni sikitiko kubwa kwa sababu yeye ndio mjukuu wangu wa kwanza. Na tunashangaa security yetu hii inakaa namna gani. Saizi iko hali hatari kwa sababu ya watoto. Tunaomba kabisa utawala ikiongozwa na nyumba 10 na wazee wa mtaa, assistant chief na chief pamoja na polisi wa intensify patrols sehemu hizi za Munyuki. Jana asubuhi mtoto alijiandaa, nikamwandaa akaenda shule. Lakini kufikia jioni masaa kurudi, wengine wakirudi ya kurudi. Nikajaribu kuulizia wengine, wanasema haya alipakia shule na wenzake. Tukatafuta hiyo jioni hakupatikana, tukajaribu kutafuta hakupatikana. Asubuhi ya leo ndio tumekuja kuitwa muone mtoto amekufia pale. Mamake mwenda zake Veronica Waboba anasema mwanawe Esther Ayuma mwenye umri wa miaka 11 aliondoka jana asubuhi kwenda shuleni ila hakurejea nyumbani, huku juhudi za kumtafuta zikiambulia patupu kabla ya maiti yake kupatikana ikiwa na majeraha kuashiria linajisiwa kabla ya kuuawa. Naibu chief eneo hilo Celestine Asige amewataka wananchi kushirikiana na maafisa wa usalama ili kumnasa mshukiwa wa mauaji hayo. Wamemuua mtoto, wamemfunga uso na hata hana kiatu kimoja. Mtoto huyu alikuwa anatoka shule, kulingana na wazazi wake alienda asubuhi shuleni na hakurudi. Ni kitendo kilicholaaniwa na mbunge eneo hilo Ayub Savula. Mimi ningependa OCS Lumakanda, DCI Lumakanda na OCPD Lumakanda tunaenda kufanya mkutano nao saa hii, waanzishe uchunguzi kabla postmortem haijafanywa hata, ili wale wamefanya hii kitendo kwa mtoto mdogo washikwe leo hivi leo. Violet Auma, TV 47. Oh, hi guys. Sorry, you found me 5 minutes before I started recording, but anyway, so most of you have been asking me why I started Lady CLC 19 with Joy Rongo. I have also had my own share of pain. I know how it feels to want to give up. This is basically here to speak hope and inspire somebody who's going through a rough patch, to tell them that they can turn their pain into power. Our guests are normally here to share their experiences so that you can know somebody else did it, so you can also come out of it stronger and better. Let me go to my recording, and remember to always stay tuned every Saturday at 8:30 p.m.
undertaking husband duties on a boyfriend tender. Na mkaribu mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Watu watatu wameuawa na wavamizi eneo la Arabal, kaunti ya Baringo, huku miili ya watatu ikisalia walipouawa. Haya yanajiri huko Ofu Kitanda eneo hilo, huku wakazi wakiitaka serikali kuingilia kati. Tukio hili linajiri baada ya kundi moja la vijana waliokuwa wakikagua eneo hilo kushambuliwa na majambazi waliokuwa wamejificha kabla ya kuwafiatulia risasi, huku wengine wakitoroka. Walikuwa wanaenda kumoni, tukaangalia nyayo kama ameingia karibu na watu. Wanajua watu wanaopia usalama wao. Warani wanaenda kutangatanga kuangalia mahali kama amepita, kuchunguza, alafu na sasa kuja kuwaambia watu mwe tayari sababu wakora wako. Lakini walipatana na wakora, ikaua wawili vile tulielezwa, na wengine wakaponyoka. Inadaiwa kuwa wavamizi hao wamejificha katika milima ya Ngelecha baada ya kufurushwa kutoka kaunti ya Laikipia, jambo ambalo limewakosesha wakazi wa Baringo amani. Kwa hivyo hii wakora wako area hii kwa wengi, area ya Nosgro, hata leo tulisikia wengine wamelala Nosedan, bado anakujia sisi hapa. Kwa hivyo hata leo tuko na hope kubwa sana kusema labda atapahamia watu sehemu zingine. Wale watu ambao wameua bado wanangojea watu hapo, kwa sababu wanajua watu wanakuja kutoa mwili zao, so wanangojea ili waangamize wengine wote. Viongozi kutoka Baringo wamekashifu vikali kitendo hicho, huku wakiitaka idara ya usalama kuanzisha operesheni kali eneo hilo kuhakikisha usalama. Ningeomba serikali wachukue jukumu la kutoa hizo mwili na kusaidia wasasi ambao wanahusika ili wapate kufanya mashishi na wakamilishe kazi hiyo, kwa sababu ni nzito na ni chungu. Watu wanahangaika, na waongeze hali ya usalama. So naomba serikali kutumia county commissioner, county commandant wa police watusaidie hiyo mwili itolewe tusike. Haya yanajiri huku viongozi wa kidini wakitoa wito kwa serikali kutoa ushauri na saha kwa familia zilizoathirika kufuatia mashambulizi ya All Moran. I kindly request the national government and the county government to work very hard to realize that the security in this area comes back and